вручного детектора, вернее, представление компании AS&E и ее продуктов и компании Protection. Значит, мы не будем ожидать, пока потянутся другие участники, мы начинаем. Начинаем с того, что я хотел бы представить Мишеля Gaouyer, это представитель компании AS&E, он является директором по продаже в Европе, соответственно, будет со своей стороны квалифицированно представлять линейку продуктов компании AS&E. И также мы хотели бы показать вам один из продуктов компании Protection. Вот представитель компании Дмитрий есть тоже здесь, соответственно, я буду со своей стороны сопровождать весь процесс. Начнем мы с того, что расскажем немножко о компании American Science Engineering Company, о ее продуктах, о ее возможностях, о ее, скажем так, особенностях, чтобы было понятно, какая основная специализация компании. Мишель будет со своей стороны презентовать, а я буду переводить на русский язык. Окей. Мишель, пожалуйста. Thank you. I don't speak Russian, so sorry about that. So I will really fully rely on Vitaliy to do the translation. Thanks for coming. My name is Michel Gaouyer. I'm French, although I work for an American company. And the purpose of today is for me to demonstrate to you this little thing here, which we call the BZ. In fact, I won't spend a lot of time on the presentation. I think it's not interesting so much. We're a small group. I think you want to try it. I think that's the best thing. So I will give you the background a little bit, but I will move fast on that so that you can come and play with it on the different things that we have around. Значит, предложение следующее. То есть Мишель предлагает сосредоточиться на практической демонстрации прибора, упуская какие-то моменты презентации, так как, в принципе, группа достаточно небольшая, и, соответственно, будет интерес, в первую очередь, потрогать прибор, то есть, соответственно, будет у всех возможность это сделать по использованию. А в дальнейшем, если кто-то будет иметь какие-то вопросы, связанные там, с каким-то теоретическим вопросом, всегда можете направлять запросы или мне, или Мишелю, мы, соответственно, будем отвечать на все вопросы. So I will focus on the demonstration. Clearly, just a few words on the company. We are a rather old company for an American company, close to 55, actually over 55 years old. We're based in Boston. We have sold system in over 135 countries, so we have very wide, large-scale deployment. And we are a techno company, definitely techno company, coming from the MIT originally in Boston, which means this is the reason why we have also protected our knowledge with a lot of patents. Изначально о компании можно сказать, что компания является технологичной. Значит, основана она порядка более 55 лет назад. Расположена в штате Массачусетс, в Соединенных Штатах Америки. Корни компании происходят от Массачусетского технологического института, который является наиболее известным, наверное, в Америке техническим вузом. Соответственно, компания за 50 лет имеет более чем 50-летний опыт, имеет опыт работы в 135 странах. И, соответственно, все свои продукты достаточно давно и качественно сопровождает, продвигает и так далее. Okay. One of the specificities of AS&E is that we only do X-ray technology. We do not do trace, we do not do millimeter wave, we do not do any other type of technology. We only work with X-ray, only X-ray. Значит, у компании есть ключевая специализация, это производство источников рентгеновского излучения и продуктов на базе этих источников. Компания не занимается производством других технологий, миллиметровых, с использованием миллиметровых волн, с использованием трейс-технологий, то есть пролета и так далее. Соответственно, у компании четкая специализация на рентгеновском оборудовании. Okay. Typically, this is the type of installations and country where we are present. Greece, Spain, for Europe, Russia. In fact, we also have some presence in Bulgaria, in Poland, in the Netherlands, we have a lot of systems in Italy. So we have a pretty wild installation base. 60% of our business is done outside of the US. Компания представлена по всему миру на все практически континенты. 60% объема инсталляции компании приходится на страны, которые находятся за территорией Соединенных Штатов Америки, 40, соответственно, на Соединенные Штаты Америки. Вот.
На экране вы можете увидеть некоторые из тех стран, в которых произведена инсталляция, где сейчас успешно работает оборудование компании AS&E. Okay. These are examples of seizures, but I will not go that much on this. The area that we serve, markets, are public safety, ports, borders, military, events and critical infrastructure, and aviation. Значит, целевыми рынками для компании American Science Engineering является гражданская безопасность, порты, границы, обустройство границ, сектор военной техники, объекты критической инфраструктуры и объекты, которые требуют повышенных условий обеспечения безопасности, массовые мероприятия, а также авиация. Very short on technology. This is what you are used to seeing everywhere with X-ray. This one here, where you have the source on one side, the detector on the other, and in the middle you have the target. And the image that you get highlights metallic object, black and blue, highlights organic parts, which is the yellow, and the undetermined parts, which is green. This is the normal transmission approach. В рентгеновских технологиях существует два основных направления. Первое – это использование проникающего излучения, как показано на верхнем рисунке, когда источник излучения расположен по одну сторону от объекта, экран расположен по другую сторону. Соответственно, проходящие лучи через объект фиксируются на экране. Далее, по результатам обработки изображения мы можем увидеть картинку, на которой в основном хорошо отображаются металлические предметы, которая отражается синим или черным, ну и, соответственно, другие металлосодержащие или водные предметы. We are known as the backscatter company, and this is what everybody knows us for. This is a different technology where the source and the detectors are on the same side. And in fact, this is what is used in this machine. In that case, when you scan the target, this is the same tube case, you see the organic material in a much better and highlighted way, where, for instance, here you have this phone which was loaded with explosives. This electronic device was actually hiding the frame of a block gun, and the power supply here was also used to hide some liquid. I don't know what it is, but I know it is organic liquid. If somebody took the effort of hiding it so well, it could be dodgy. Основная специализация компании AS&E – это работа с технологией обратно рассеянного излучения рентгеновского излучения. Суть технологии состоит в том, что и источники детектора расположены по одну сторону от объекта, соответственно, улавливаются лучи, которые отражаются от предмета. Далее, по результатам этого вы получаете картинку, на которой очень хорошо отражаются предметы и содержащие органические вещества, любые объекты. Соответственно, на картинке вы видите, они показаны белым цветом. Вот, в частности, показана белым цветом бутылка с водой. То есть мы не можем достоверно определить по этой картинке, что содержится в бутылке, но мы можем четко понимать, что это органическое вещество, которое подсвечивается белым цветом. We have applied this technology to different types of platforms, from drive-through systems like this system, which is used, for example, on the American border with Mexico. That's what they have. There are 38 of these in Mexico, on the American side, or on our ZBV, which is a mobile platform using also the backscatter. And now we're just coming with this unit, which is using the same technology, but at the tip of your arm. Технология обратного рассеянного излучения используется компанией AS&E при производстве различного типа оборудования, начиная от стационарных, как показано на картинке ниже, это стационарный портал, который расположен на границе Соединенных Штатов и Мексики. Также есть в линейке мобильная система ZBV, которая показана на рисунке. И самый младший член семейства – это маленькая ручная операционная система, которая также использует обратное рассеянное излучение. Okay. So now I'm actually going to skip a little bit, which is our install days, not so interesting, I mentioned it before. I will now go to the mini-Z itself. The mini-Z is this and this. This, which is
the scanning head cannot work, and this you have a tablet with it. A certain number of reasons for it. The main one is radiation safety. Значит, само себе изделие прибор ионизации состоит из двух составных частей. Первая — это голова, которая в себе содержит рентгеновские источники излучения. Второе — это планшет, который является неотъемлемой частью системы. Если между собой эти две системы не связаны, соответственно, прибор не работает. То есть друг без друга работать не может. Это сделано в первую очередь еще из соображений безопасности, о чем мы скажем далее. And as it is said over there, it is actually the first handheld system that provides you with a picture. I know some people like yourself might know about systems like raster, for instance, which give you a buzz when you come across organics. This gives you a picture like the one you see here. I will show you another one later on, which allows you to search in a much easier way. Значит, в данном случае это часть голова прибора, которая основная задача которой это сканировать. Соответственно, то, что сканируется, передается на планшет, и планшет демонстрирует картинку объекта, который сканируется. Соответственно, сейчас будет более детально все показано. The system is self-contained. Here you have everything you need. You don't need anything else than what comes with this big box over here. The way we deliver it is in this big plastic container. You have all the power supply, the cable, everything you need to be able to operate the system without any other external devices. The tablet is used as a controller to the unit, as well as a tool to visualize and analyze the picture. Значит, система является самодостаточной. Все, что нужно для работы системы перед вами, то есть это сама голова сканирующая и, соответственно, планшет. Вот. Больше для работы не требуется никаких дополнительных частей. Понятно, что коробка большая, в коробке содержится много различных там аксессуаров, там, зарядки, возможно, и так далее. Но для работы достаточно вполне вот то, что вы видите перед вами. Communication-wise, the scanning head and the tablet communicate by point-to-point Wi-Fi, which means that if you are on the border with, I don't know, with Poland or anywhere, and there is no Wi-Fi connection around, you can still use the system because it creates its own Wi-Fi network. If you are in a place like here, where there's a lot of Wi-Fi and a lot of perturbation, a lot of network and a heavy traffic, we also provide a cable that allows to connect from this socket here directly to the tablet. So it can work in both types of communication. Значит, система может работать в двух режимах. Первое, связь между двумя устройствами осуществляется посредством сети Wi-Fi. Например, если вы работаете где-то в условиях границы между, например, Украиной и Польшей, где достаточно чистое пространство, не требуется никаких дополнительных манипуляций, плюс как бы условия безопасности работы вам позволяют работать на Wi-Fi соединении, соответственно, вы можете сконнектить два устройства по Wi-Fi. В случае, если условия другие, вот, например, там или перегружено пространство сетями, или еще есть какие-то дополнительные ограничения, соответственно, вы можете воспользоваться кабелем, который также может надежно соединить голову с планшетом и работать. Okay, I think I'm going now to show it to you here. So maybe you can stand and come closer. It's going to be easier. I can explain it to you. We leave the presentation, but it's better to show it. Значит, перед вами изделие, которое в случае, если вы извлекаете из нее аккумулятор, абсолютно безвредный, это кусок пластика и металла, который никак не может быть использован, то есть только не знаю, что-то подставлять при нему. Соответственно, как бы для того, чтобы изделие работало, нужно его снабдить источником электропитания, потому что это рентгеновский источник, который требует питания. The system comes with two batteries installed inside the box. There you have two batteries. Each battery allows you to work about 4 hours. So with the box, you can work for 8 hours. Значит, в составе комплекта поставки мини-Z идут две батареи. Каждая батарея позволяет работать 4 часа. Итого, при наличии двух заряженных батарей, которые идут в комплекте с прибором, вы можете беспрепятственно в течение 8 часов использовать
прибор при условии, что 25% времени тратится на непосредственное сканирование, 75% времени тратится на непосредственно на рассмотрение картинки, на поиск объектов сканирования и так далее. Это получается 25% из 4 часов эффективного сканирования. Okay, so when I put the battery in, I have a key. Without the key, the system cannot work. Okay, I cannot press, nothing happens. This is also very important for safety, for radiation safety. Okay? Quick note on the manipulation. This unit is 4 kilograms, so it's quite easy to operate with one hand, and you only need to press one button to operate. Okay? Now, how do I turn it on? I have to turn the key. Okay, it's on. The system is working, but if I press the button, there is no radiation. Значит, один из ключевых моментов безопасности системы это то, что есть ключ, который необходимо вставить в систему и включить ее. И без наличия ключа система не работает и не может быть запущена. Соответственно, как бы человек, который владеет ключом, может запустить систему. Вот. Также система достаточно легкая в управлении, 4 килограмма весом, не может абсолютно спокойно манипулировать, вращать в различных положениях. Вот. И сейчас как бы вот вставлен ключ, и сейчас мы будем ее включать, запускать. So, the system is on. I need to connect it to the tablet. So I activate the tablet. And here, you can see on the tablet, you have the standard Wi-Fi icon here. So if I press it, sorry, it's going to look around for mini-Z. And it finds mini-Z 1072, which is the serial number of this box. Okay? If, and I hope you will, you have 2 or 3 machines, you can bind them across. This one doesn't have to be with this tablet, it can be with any tablet of the same kind. Значит, после того, как мы включили систему, наша задача, ее нужно связать с планшетом, чтобы она была готова для работы. Значит, планшет собой представляет обычный стандартный планшет, на котором установлена система Windows 8.1. Вот, вы видите значок подключения Wi-Fi связи, соответственно, после того, как будет установлена связь, можно будет использовать систему. Также система позволяет подключаться не к этому конкретному прибору, она может быть подключена к любому прибору, который, то есть к любому планшету, который, то есть, по сути дела, если есть несколько систем, вы можете перекрестно подключать ее к любому планшету, управлять не с любого планшета, который будет подключен. Okay? Вы видите, то здесь есть номер системы, вот, и на планшете при подключении высвечивается этот номер, соответственно, вы понимаете, что планшет подключен к этой системе. So I'm going to select mini-Z, so I press it. They are talking to each other, building up the connection, acknowledging of the fact that this one is next to it, and within a short moment, it will accept the connection. There you go, it's going. Сейчас, значит, запущен процесс подключения планшета. Scanning. So here it's safe because it's scanning on this pad, but I just wanted to show you now it is actually working. It's scan, 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 scan. Значит, после того, как были соединены два прибора, нужно активировать на экране планшета систему, нажатием вот этой кнопочки. После этого система готова для использования. Вот сейчас в данный момент она лежит на калибровочном стенде, который при включении нету никакой опасности, он просто, скажем так, улавливает все лучи, которые исходят. Okay. Но мы готовы дальше к работе, можем начинать. And if I keep talking for a little bit, a few more seconds, you will see that this blue button goes gray again because it times out after 30 seconds. So if I press again, it times out. But I can activate this by just pressing, it's going to work. This is also security. If somebody is going around with the unit on his hands and pressing the button, it doesn't send X-ray to everybody. Okay, it's just another security. But, okay? Значит, если в течение 30 секунд после активации вы не воспользовались системой, она, соответственно, переходит в режим, спящий режим ожидания для того, чтобы обезопасить возможность, от возможности, скажем так, использования ее там без назначения. Now, safety in general. The system is designed in a way, as you can see from the front here, you have like a little
let's say, depression in the middle. That's where the X-ray are coming out. X-ray are coming out in a very little beam which is going back and forth 2600 times per minute. Значит, конструкция системы построена таким образом, что внутри находится источник, который в виде луча через щель, которая расположена здесь, вращающимся образом сканирует объект, который находится перед ним. 26 раз в минуту он проходит сканирование и, соответственно, как бы дальше передает информацию на детектор. Okay, so X-ray are going out. You see those black dots? These are lasers. These are laser pointers, which represent the area which you are scanning. If I'm scanning between the two laser pointers. Значит, на передней панели расположены два окошка, через которые просвечивает лазерный луч, который показывает ограничение на распространение рентгеновского излучения, и также он показывает оператору пространство, которое сканируется системой в процессе работы. When I scan, the limit of the dangerous zone is 3 meters. So under will be about in the limit. Outside is okay. Okay? 3 meters when I scan. But keep in mind, 4 kilograms, 10 watt, 70 kilovolt, 0.14 milliamp. It's a very, very low power. Very low power. Значит, длина луча, который исходит из системы, порядка 3 метров, если будет находиться за пределами 3 метров прямого излучения, соответственно, как вы не будете испытывать никакого излучения. Вот. Почему? Потому что система компактная, то есть она весит 4 килограмма, достаточно низкий уровень излучающего источника мощности, соответственно, как бы низкие радиационные излучения. So enough talking, let me show you a picture. Here are two phones. Okay. And let me see how they look. Okay, you see the two phones? One of them, this one, is actually my phone. It's working well, it's a real phone. And it's black because inside the phone, as we were talking, it's mostly metallic. The battery is nickel, either nickel nitride or lithium ion. Those are all metal components. So they show black because, as I said before, the mini Z is highlighting organics. This one shows white, which is not very good. In fact, we replaced the battery with very dangerous material, which is chocolate. But chocolate is organic and has more or less the same response as Semtex or C4, which in the case would kill someone in a pretty easy way. So that's a very fast, as you saw, it's a very fast and efficient scan just by browsing over the phones. I get the picture and I can immediately identify that this phone has been transferred. Okay? This is one example. Let me show you, can you hold the topic? Let me show you my bag. Here. Okay. My bag, which is a normal bag, there is something in there, which, yeah, the last one, or this one has been loaded by something that would create me a lot of problems for us to go to the airport tomorrow morning. Okay, that's one example. Let me show you another example. This is the container in which the machine is being delivered. It's pretty. Okay, here, if you want to see below, we have, this is glycerin, so like nitroglycerin, but it's like what, 10 grams of glycerin, roughly, which you see through this one. If I remember well, don't stay behind. Here, there is something inside this tire. You have put, you think with 1 kilogram or of yes. sugar? So we can twist it.
This is a location which is very much used by smugglers. Bottom line, if you see something inside a tire, it should not be. There should be nothing inside a tire by nature, by default. Yeah, that's all. Okay, thank you. Okay, so this is the Mini Z. It goes through wood, plastic, rubber. It will go through aluminium. It will go through, yes, like this. Again, this is a seat equivalent to a car seat. And this is again glycerin. But it will not go through steel. So if you want to search a car, for instance, you have to search from inside. You have to open the car and search the empty areas. You can search the bumpers, the tires, everything that is plastic, but not steel. Okay. Если Summarize. в процессе манипуляции вопросы, да, если кто-то может какие-то терминологии не понял, задавайте вопросы. Все понятно. Все понятно? А вообще вопросы можно? Конечно, можно вообще. Железо собрался. So now please try. Если кто-то хочет попробовать сканер в работе, Yes, try. подскажите. Там же нет ничего клинического. А включи, включи. Посмотреть, как он будет реагировать. Он все делает. Я понимаю. Вы знаете, чем мы занимаемся. Ну что-то есть. Мишель. Мишель. Yes. А линейник не забили. А колонку? No, it worked. Please, Yes, please, yes, please. it worked. It worked very well. Берегите эти. Ну что вы там стоите? The reason why it worked, it does work in that case, because the phone, there is a break in the homogeneity of the organic, so it will work in that case. Yes, if you're looking behind a mattress, it will work. Мишель, сканер. Yeah, cool. Vitaliy? И сбоку. Еще раз пусть будет. Что-то рассмотреть. И сбоку еще раз. Знаете, вот эта толщина преграды, которую вы определили, допустим, меня интересует первичная кладка, бетонная стена 10-сантиметровая толщины. То есть может он увидеть органику ту же самую, электроника, я понял, не видит, а органику за кирпичной кладкой он видит? Okay, Michel. Yes. The question is for